Hi friends, welcome back to Vedavas YouTube Maths channel. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. మనం 10th క్లాస్ మ్యాథ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదండి. సో అందులో భాగంగా లీనియర్ ఈక్వేషన్ అనే టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. లీనియర్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో టుడే సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా రిమైనింగ్. సో ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. డిస్కస్ చేసే ముందు మా ఛానల్ చూస్తున్న వ్యూవర్స్ అందరికీ మా ఛానల్ని చూస్తున్నారండి, బట్ లైక్ చేయడం మర్చిపోతున్నట్టున్నారు. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే అండి. సో మన సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తే, సో ఇక్కడ లాస్ట్ క్లాస్ మనం 7th ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నామండి. నౌ 8th ప్రాబ్లం. An algebraic textbook has total of 1382 pages. 1382 pages. An algebraic textbook has total of 1382 pages. It is broken up into 2 parts. The second part of the book has 64 pages more than of the first part. How many pages are in each part of the book? So, an algebraic textbook has totally 1382 pages. 1382 pages are there. It has broken up to 2 parts. The second part of the book has 64 pages more than of the first part. అది 2 పార్ట్స్గా బ్రోకన్ అయిపోయిందండి. ఫస్ట్ పార్ట్ కంటే కూడా సెకండ్ పార్ట్లో 64 pages మోర్ దెన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సో హౌ మెనీ పేజెస్ ఫర్ ఈచ్ పార్ట్? వాట్ ఈస్ ద అన్నోన్స్ ఇన్ హియర్? హౌ టు రైట్ ద లీనియర్ ఈక్వేషన్? ఇక్కడ అన్నోన్స్ ఏమేంటివి, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఎలా చేయాలి? హౌ మెనీ పేజెస్ ఇన్ ద బుక్? 1382 pages. How many pages? 1382 pages of the book. It has broken up into the 2 parts. The 2 parts ga cut ayipindi. Next, the second part is 64 pages more than of the first part. Second part వచ్చి 64 pages more than of the first part. ఫస్ట్ పార్ట్ కంటే కూడా 64 pages ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? హౌ మెనీ పేజెస్ ఆర్ ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బుక్? ఒక్కొక్క పార్ట్లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి, అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2 parts ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పార్ట్ హౌ మెనీ పేజెస్, సెకండ్ పార్ట్ హౌ మెనీ పేజెస్, ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే హియర్ అన్నోన్స్ ఫస్ట్ పార్ట్, నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్, నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయో తెలియదు, సెకండ్ పార్ట్ ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయో తెలియదు, అవే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 1 is the x, 1 is the y. వాటిలో ఒకటి x అనుకుందాం, ఒకటి y అనుకుందాం. సో number of pages in the first part x, second part number of pages in the second part y, number of pages in the first part x, number of pages in the second part y. ఫస్ట్ పార్ట్లో x పేజెస్ ఉన్నాయి, సెకండ్ పార్ట్ y పేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే అండి. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఇన్ ద బుక్, total number of pages 1382. How many pages in the book? 1382. How many pages? 1382 pages. How to write the linear equation?
How to find the total number of pages? Number of pages in the first part plus number of pages in the second part. Total number of pages means first number of pages in the first part plus number of pages in the second part. So sum of the two parts is equal to 1382. So x plus y is equal to 1382. That is the first equation. Okay, and the first equation is this. So pair of linear equations అంటే మనకి ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ కావాలి. What is the condition? Next condition. The second part of the book has 64 pages more than of the first part. Second part of the book has more than the first part. The second part of the book has 64 pages more than the first part. Now how to write the linear equation of this one? Second part is 64 pages more than the first part. More than అంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ పార్ట్ కంటే 64 pages సెకండ్ పార్ట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే number of pages in the first part plus 64 equal to number of pages of the second part. So number of pages of the first part ఏమని తీసుకున్నాం? x అని తీసుకున్నాం. That plus 64 pages. Number of pages in the first part plus 64 pages equal to number of pages in the second part. Second part y అనుకున్నాం కాబట్టి so y is equal to x plus 64. y equal to x plus 64. సో అర్థం కదండి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా చేయాలి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అంటే రెండింటిని ఫస్ట్ పార్ట్ పేజెస్ సెకండ్ పార్ట్ పేజెస్ని యాడ్ చేసుకుంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ వస్తుంది. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1382. మరి సెకండ్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బుక్ హ్యాస్ 64 pages మోర్ దెన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్ కంటే కూడా సెకండ్ పార్ట్లో 64 pages ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ పార్ట్కి 64 pagesని యాడ్ చేసుకుంటే సెకండ్ పార్ట్ వస్తుంది. లేదా సెకండ్ పార్ట్ నుంచి 64 pagesని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ పార్ట్ వస్తుంది. సో కానీ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 64 pages మోర్ దాన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ 64. y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 64. దట్ ఇస్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. నౌ సాల్వ్ ద టూ ఈక్వేషన్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏ మెథడ్ చేసుకోవచ్చు? ఎనీ మెథడ్, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చేస్తున్నాను. y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 64 అన్నారు కాబట్టి y వాల్యూని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2. ఈక్వేషన్ 1 and 2. 1 and 2 x plus y is equal to 1382. ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో y is equal to x plus 64 సబ్స్టిట్యూట్ y ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఈ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. మరి ఫస్ట్ ప్లేస్ని రైట్ యాజ్ యూజువల్లీ. సో x ప్లస్ y ప్లస్ ఏం రైట్ చేయాలి? x plus 64. y ప్లేస్లో x plus 64 is equal to how much? 1382. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో y ప్లేస్లో y వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. y is equal to x plus 64 వచ్చింది కాబట్టి ఆ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. నౌ సింప్లిఫై దట్ ఈక్వేషన్. x plus x 2x is equal to 1382. This 64 will be changed that side minus 64. 1382 minus 64. So 1382 and 64 subtract చేస్తే 12 minus 4 8, 7 minus 6 1, 1318.
So what is the x? X equal to 1318 by 2. 2 6 are 12. 1 11. 2 5 are 10. 1 18. 2 9 are 18. 2 6 are 12. 1 remainder 11. 2 5 are 10. 1 remainder 18. 2 9 are 18. So number of pages in the x means number of pages in the first part. X means number of pages in the first part. Number of pages in the first part 659. So what is the y? Y equal to x plus 64. 659 plus 64. 4 plus 9 13. 1 7. 7 plus 6 12. 1 plus 6 7. 723. So number of pages in the second part 723 pages. మరి రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే 1382 రావాలి. వస్తుందా? 9 plus 3 659 723 యాడ్ చేస్తే 9 plus 3 12. 5 plus 2 7 plus 1 8. 6 plus 7 13. 1382. So to total number of pages 1382. Okay అండి. So number of pages in the first part. First part అంటే ఏమనుకున్నాం? x value 659. My second part, number of pages in the second part y value 723. Y value 723. So number of pages in the first part, number of pages in the second part. Okay Andy? So each page, how many pages in the each part? Find out chesama. Okay అండి, మీకు అర్థమైంది కదండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 9th క్వశ్చన్ చూద్దామండి. ఓకే అండి, నౌ the 9th question. A chemist has two types of solutions of hydrochloric acid in stock. One is 50% solution and other is 80% solution. One is 50% solution and other is 80% solution. And how much of each solution be used to be obtained 100 ml of 68% of solution? So a chemist has two solutions, hydrochloric acids of stock. One is 50% solution and other is 80% solution. How much of each solution be used to obtain 100% of 100 ml of 68% solution? So what are the unknowns in here? ఇక్కడ ఏం తెలియదు మనకు. unknown values ఏమేంటివి? A chemist has two types of solutions of hydrochloric acid in a stock. Two types of solutions ఉన్నాయండి. First type how much quantity? Second type how much quantity? First type ఎంత ఉంది? Second type ఎంత ఉంది? తెలియదు. ఫస్ట్ టైప్ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలో తెలియదు, సెకండ్ టైప్ ఎంత క్వాంటిటీ ఉందో తెలియదు. వన్ ఈజ్ 50% సొల్యూషన్ అండ్ అదర్ ఈజ్ 80% సొల్యూషన్. సో ఫస్ట్ దాంట్లో 50% సొల్యూషన్ మిక్స్ అయి ఉంటుంది. అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి దాంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో మనకు కావాల్సిన 50% సొల్యూషన్, సెకండ్ క్వాంటిటీ వచ్చి 80% సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అయితే మనం ఏం ఫైండ్ చేయడం? హౌ మచ్ ఆఫ్ ఈచ్ సొల్యూషన్ బి యూజ్డ్. ఒక్కొక్క దాంట్లో నుంచి నువ్వు ఎంత తీసుకొని యూజ్ చేసుకుంటే
used to be obtained 100 ml of 68% సొల్యూషన్. నీకు కావాల్సింది 100 ml ఉండాలి. నాకు కావాల్సిన ఒక ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, ఇవి ఎంత క్వాంటిటీ ఉన్నాయో ఒక్కొక్కటి వాటి స్టాక్ ఎంత తెలియదు, బట్ నాకు 100 ml కావాలి. సో దాంట్లో నేను ఫస్ట్ టైప్ నుంచి ఎంత తీసుకోవాలి, సెకండ్ టైప్ సొల్యూషన్ నుంచి ఎంత తీసుకుంటే నాకు 100 ml సొల్యూషన్ 68% ఆఫ్ సొల్యూషన్ రావాలి. సో అంటే నువ్వు ఫస్ట్ దాని నుంచి ఎంత తీసుకోవాలో సెకండ్ దాని నుంచి ఎంత తీసుకోవాలో తెలియదు కాబట్టి, సో టైప్ 1 సొల్యూషన్ XML తీసుకుందాం అనుకున్నాం. టైప్ 1 సొల్యూషన్ అంటే 50% ఉన్నటువంటి దీంట్లో నుంచి XML తీసుకుందాం. టైప్ 2 సొల్యూషన్ YML. టైప్ 2లో నుంచి YML తీసుకుందాం. టైప్ 1 సొల్యూషన్ XML, టైప్ 2 సొల్యూషన్ YML. రెండు కలిపితే మనకెంత కావాలి, టోటల్ సొల్యూషన్ ఎంత ఉండాలి మనకు, టైప్ 2 ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి, 100 ml క్వాంటిటీ రావాలి. సో టోటల్గా 100 ml రావాలి కాబట్టి x ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 100. x ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 100. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. టోటల్గా నాకు ఎంత సొల్యూషన్ కావాలి, 100 ml కావాలి. ఈ 100 ml ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, టైప్ 1 నుంచి కొంత పార్ట్ తీసుకోవాలి, టైప్ 2 నుంచి కొంత పార్ట్ తీసుకోవాలి. టైప్ 1 నుంచి తీసుకున్న పార్ట్ XML అనుకుంటున్నాం, టైప్ 2 నుంచి Y తీసుకున్న పార్ట్ని YML. XML YML రెండు యాడ్ చేసుకుంటే 100 ml. సో x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఓకే అండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అదండి. ఇప్పుడు దాంట్లో ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నామో ఈక్వేషన్ వచ్చింది. క్వాంటిటీ ఈక్వేషన్ ఒకటి, క్వాలిటీ ఈక్వేషన్. క్వాలిటీ ఈక్వేషన్ అంటే ఫస్ట్ వన్లో ఎంత క్వాలిటీ ఉంది, 50% ml ఉంది, 50% క్వాలిటీ. సో 50% ఆఫ్ x ప్లస్ సెకండ్ దాంట్లో ఎంత పర్సెంట్ సొల్యూషన్ ఉంది, 80%. సో 80% ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు 50% ఆఫ్ x ప్లస్ 80% ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ వన్, 68% ఆఫ్ సొల్యూషన్స్, 68% ఆఫ్ solution, 68% of x plus y solution అంటే 100 ml. Total solution 68% అంటే 100 ml లో 68%. So this is the second equation. 50% of the first solution, 80% of the second solution mix చేస్తే 68% of 100 ml. నాకు కావాల్సిన క్వాంటిటీ 100 ml కాబట్టి దాంట్లో 68% రావాలి. ఓకే అండి, సో 50% కాబట్టి ఎలా రాసి దీన్ని, 50/100 ఆఫ్ x అంటే ఇంటూ x, 50/100 ఇంటూ x. 50% మనం ఫ్రాక్షన్స్ దగ్గర రాయొచ్చు, 50/100 ఇంటూ x ప్లస్ 80% ఎలా రాయాలి, ఎలా రైట్ చేయొచ్చు, 80/100 ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు 68% of 100 ml. So 68/100 into 100. 68/100 into 100. So ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ టర్మ్ 50/100 into x, సెకండ్ టర్మ్ 80/100 into y, and థర్డ్ టర్మ్ 68/100 into 100. ఆల్ న్యూమరేటర్స్ ఆర్ ఆల్ డినామినేటర్స్ ఏమైనా క్యాన్సిల్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. All denominators, this for every equation multiply with 100, every term multiply with 100. So appudu this 100 cancel, each and every term
మల్టిప్లై విత్ 100. 100తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ 100s అన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, డినామినేటర్ 100s. అండ్ న్యూమరేటర్లో ఉన్న క్యాన్సిలేషన్ ఉన్నాయా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ డివైడ్ విత్ 10. డివైడ్ విత్ 10తో డివైడ్ చేస్తే జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ డివైడ్ విత్ 10. 10తో క్యాన్సిల్ చేస్తే జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో రిమైనింగ్ 5x ప్లస్ 8y ఈక్వల్ టు 68 into 10, 680. So that is second equation. 680 is the second equation. So first equation x plus y equal to 100. Second equation 5x plus 8y equal to 680. So ఇప్పుడు మనం 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. సో ఏ మెథడ్లో సాల్వ్ చేస్తాం? సో ఇక్కడ నేనైతే ఎలిమినేషన్ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఏ మెథడ్ అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చండి, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, ఎనీ వన్. సో ఫస్ట్ 5x plus 8y equal to 680. 5x plus 8y equal to 680. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్ x కోఎఫిషియంట్ 5 ఉంది. ఈ 1ని 5తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే 5x వస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ ఈక్వేషన్ రైట్ యాజ్ యూజువల్లీ. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై విత్ 5 అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై బై 1. 1తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ అదే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కోఎఫిషియంట్తో సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కోఎఫిషియంట్ 1, 1తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ సేమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఉన్న ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్తో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. 5 సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఉన్న ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 5, 5తో టోటల్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. 5 into x 5x ప్లస్ 5 into y 5y is equal to 5 into 100 500. 5 into x plus 5 into y equal to 500. Okay అండి. Now minus minus minus. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే సో యాడ్ చేస్తే 5x plus 5x 10x అవుతుంది. 5x plus 5x 10x అప్పుడు ఎలిమినేట్ అవ్వదు. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 5x minus 5x 0 ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. రెండు సేమ్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేస్తే ఎలిమినేట్ అవ్వదు, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎలిమినేట్ అవుతుంది. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే సింబల్స్ చేంజ్ చేయాలి. సో నేను ఏ సింబల్ లేదంటే ప్లస్ ఉన్నట్టు, సో మైనస్ చేంజ్ చేసాం. హియర్ ప్లస్, సో మైనస్గా చేంజ్ చేశాను. హియర్ ఆల్సో ప్లస్, సో మైనస్గా చేంజ్ చేసాము. నా 5x minus 5x క్యాన్సల్ 0. 8y minus 5y 3y. 3y equal to 680 minus 500. 680 నుంచి 500 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 180. 3y equal to 180. మరి వాట్ అబౌట్ ద y? y వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? సో y is equal to 180 by 3. 3 ones 360s. So y is equal to 60 ml. y అంటే ఏమనుకున్నాం? టైప్ 2 సొల్యూషన్ యొక్క క్వాంటిటీ. టైప్ 2 సొల్యూషన్ y ml తీసుకుంటున్నాం. మరి టైప్ 1 ఎంత ఉన్నది? సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ y వాల్యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? y వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. y ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో x ప్లస్లో x కానీ తీసుకోండి. x ప్లస్ y ప్లస్ 60 ఈక్వల్ టు 100. x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు 600. సో y ప్లస్లో 60, x ప్లస్ 60 ఈక్వల్ టు 100. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. This plus 60 will be changed that side, minus 60. 100 minus 60, 40. So type 1 solution. 40 ml. Type 2 solution. 60
60 ml, 40 ml, 60 ml. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ 2? ఇవి మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకుందాం. టోటల్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉండాలి? టోటల్ క్వాంటిటీ సో 100 ml ఉండాలి. 40 + 60 100. సో టోటల్ క్వాంటిటీ సరిపోయిందా అండి? నెక్స్ట్ 50% ఆఫ్ 40 ml, 50% ఆఫ్ 40 20, అండ్ 80% ఆఫ్ 60 ml, 80%, 8 6 are 48, 48, 80% of 60 ml అంటే 48, 48 plus 20, 68% of solution. సో మనకు కావాల్సింది టోటల్ సొల్యూషన్ 68%. సో అది కూడా వచ్చిందండి. ఓకే అండి. సో టూ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్, 2 కండిషన్స్ కరెక్ట్ అయినాయి. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ ద కరెక్ట్. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్. సపోజ్ యూ హ్యావ్ 12,000 rupees invested. You have invest some amount at 10% and rest at 15%. సో దాంట్లో మనం 2 types ఇన్వెస్ట్మెంట్లో చేస్తున్నాం. 1 type వచ్చి 10%, సెకండ్ టైప్ వచ్చి 15%. How much should be invested each rate to yield 12% on the total amount invested? So you can suppose you have 2 types. You have invest 12,000 rupees. నువ్వు 12,000 rupees ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు. అది ఎలా? 2 typesలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు. ఆ 2 typesలో ఈచ్ వన్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావో ఇస్ అన్నోన్. ఫస్ట్ టైప్ 1 ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్, టైప్ 2 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఇస్ అన్నోన్. బట్ రెండు యాడ్ చేస్తే 12,000 rupees. టైప్ 1 ప్లస్ టైప్ 2 ఇన్వెస్ట్మెంట్ టోటలీ ఈజ్ 12,000 rupees. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ 10%, some amount 10% and rest 15%. So first amount lo 10% share, second amount 15%. Totally invested to each other, totally 12% of the share. Rendu kalpukunte neeku 12%. So how to find the equations? So దీంట్లో మనకు 2 ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కాబట్టి టైప్ 1 ఇన్వెస్ట్మెంట్ X rupees, type 2 investment Y rupees, type 1 investment X rupees, type 2 investment Y rupees. Okay అండి, X rupees and Y rupees. Okay, total investment టోటల్గా నువ్వు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు? టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 12,000 rupees. టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 12,000. మరి దీనికి లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఎలా రైట్ చేయాలి? ఫస్ట్ వన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ సెకండ్ వన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంతే కదండి లీనియర్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ వన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైప్ 1లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు ప్లస్ టైప్ 2లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసావు, టోటల్ కలిపితే టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఎక్స్, టైప్ 1 ఎక్స్, టైప్ 2 వై, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12,000. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 12,000. దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 1, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. మరి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ వన్ 10% అంటే 10% ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 15% ఆఫ్ ద అదర్. సెకండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 15%. 15% ఆఫ్ ద వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటలీ 12% ఆఫ్ ద టోటల్ అమౌంట్. సో 12% ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే 12,000. 12% ఆఫ్ 12,000. So 10% of
X, first investment. You have to invest some amount at 10%. 10% of the X and rest is 15%. 15% of Y తీసుకుంటే totally 12% of the total amount. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే 12% of the total amount. సో ఫస్ట్ అమౌంట్ వచ్చి 10%, సెకండ్ అమౌంట్ వచ్చి 15% తీసుకున్నప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ వచ్చి 12%కి ఈక్వల్ అయింది. సో 10% ఆఫ్ ద ఎక్స్, హౌ టు రైట్ దట్ ఫ్రాక్షన్ ఫార్మ్, పర్సంటేజ్ హౌ టు ఫైండ్ 10% ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? 10%, సో 10/100 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 15% ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 15/100 into y is equal to 12% of total 12,000. So 12%, 12/100 into 12,000. 12/100 into 12,000. Now the first term 10/100 into x, second term 15/100 into y is equal to 12/100 into 12,000. Now all denominators 100, 100, 100. So we are multiplied by 100 and both each and every term. Each and every term ni 100 తో multiply చేస్తున్నాం. So it's multiply with 100, 100, 100 cancel. It's multiply with 100, that 100 cancel. It's multiply with 100, 100 cancel. So each and every term, both equations లో ఉన్నటువంటి each and every term ని 100 తో multiply చేస్తే all hundreds cancel. Next, each and every term divide by 5. 5 twos, 5 threes, 12 cancel kaga 12,000, 5 twos 10, 2 remainder 20, 5 fours 20, 0 0. Okay andi, 2,400 into 12. Now 2x plus 3y is equal to 12 0 0. 12 0 0, 12 fours 48, 4, 12 twos 24, 4 28, 28,800. That is the second equation. First equation x plus y equal to 12,000. Second equation 2x plus 3y equal to 28,800. Okay Andy? Okay, now solve the two equations by any method. Solve the two equations by any method. So if we have first equation 2x plus 3y equal to 28,800. Second equation ni first equation ni compare చేసుకుంటే first equation x coefficient 1, second equation x coefficient 2. So two coefficients ni equal, elimination method solve చేయాలి అంటే two coefficients ni equal చేయాలి. సో ఈక్వల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కోఎఫిషియంట్ తో సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ 1 మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ వస్తుంది. కాబట్టి సేమ్ ఈక్వేషన్ 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ ఇదే ఈక్వేషన్ వచ్చింది. నౌ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై బై ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 2 తో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ టోటల్ గా 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 2 into x, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ multiply by 2, 2 into x, 2x plus 2 into y, 2y equal to 2 into 12,000, 24,000. 2 into 12,000, 24,000. So first equation as usual గా తీసుకుంటున్నాను. Second equation 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే now the x coefficients are the same. ఇప్పుడు నేను వాటిని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేస్తే ఎలిమినేట్ అవుతాయా, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎలిమినేట్ అవుతాయా? సో యాడ్ చేసి అనుకోండి, బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ సింబల్స్. యాడ్ చేస్తే 2x plus 2x 4x ఎలిమినేట్ అవసరం లేదండి, అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి ఎలిమినేషన్ అంటే. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ కావటం లేదు. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2x minus 2x 0. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి, ఎప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ సింబల్స్ సబ్ట్రాక్షన్, డిఫరెంట్ సింబల్స్ అడిషన్. ఇక్కడ సేమ్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మైనస్ మైనస్ మైనస్
plus 2x minus 2x cancel. Now 3y minus 2y, 3y plus 3y minus 2y, 3y నుంచి 2y subtract చేస్తే 1y. So y is equal to 28,800 minus 24,000, 4,800. Y equal to 4,800. Okay, y value 4,800. Okay, now this y value substitute equation 1 or equation 2. నేను ఈక్వేషన్ 1 తీసుకుంటున్నాను. ఈక్వేషన్ 1లో y ప్లేస్లో 4,800 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో y ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది x ప్లేస్లో x తీసుకుంటున్నాను ప్లస్ y ప్లస్ 4,800 is equal to 12,000. X plus 4,800 equal to 12,000. X is equal to minus 4,800. 12,000 minus 4,800. So subtract cheste. So 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 0 minus 8 is not possible. So, paka 1 borrowing, 10. 10 minus 8, 2. 11. 11 minus 4, 7. 11 minus 4, 7. So, 7,200. So, first investment 7,200. Second investment 4,800. So type 1 investment. Type 1 investment ఏమనుకున్నాం మనం x అనుకున్నాం. X value 7,200. That is the type 1 investment. Type 2 investment. $6,000. Type 2 investment 4,800. ఓకే అండి, టైప్ 1 ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చింది, టైప్ 2 ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చింది. సో టైప్ 1 7,200, టైప్ 2 4,800. మరి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ కరెక్టా కాదా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి? యాడ్ చేయండి రెండింటిని. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 7 plus 2, 10. 1, 0. అంటే ఆల్ జీరోస్ వచ్చాయి కదా వరకు. 7 plus 4, 11 plus 1, 12. 12,000 టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 12,000. సో 12,000 కరెక్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ 10%. 10% ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 720. ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 10%, 720. 15% of the second investment, 15%. So 480 plus 240. That is also 720. 15%, 15 into 48. 15 48, 720. Okay. Okay, totally 1,440. Totally 1,400. That value is equal to 12% of 12,000. 12,000 లో 12%. 12 12 144 10 14%. సరిపోయిందండి. 12% of the 12,000. 1,440 is the 12% of 12,000. So our answer is the correct. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో చూసారు కదండి మా వీడియోస్ నచ్చాయనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. సో సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫినిష్ అయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ బిఫోర్ ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. టిల్ నౌ, బై బై.